Good morning, my dear students. This is the Infinite Series Unit Lecture 13, ninth test. Cauchy's root test. Cauchy's root test. Sigma un is a positive term series. Is a positive term series. If limit n tends to infinity, un whole power 1 by n is equal to lambda then the given series converges for lambda less than 1 comma diverges for lambda greater than 1. Test fails for lambda is equal to 1. Note, whenever nth term un have powers n square minus n power 3 by 2 etc. We use Cauchy's root test. మీకు క్లియర్గా ఎంత టర్మ్ యూఎన్లో పవర్స్ ఎన్ స్క్వేర్ రూట్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ రూట్ ఎన్ ఎక్సెట్రా యూజ్ కాషియస్ రూట్ టెస్ట్. ఎప్పుడు కాషియస్ రూట్ టెస్ట్ యూజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీసే, రేషియో టెస్ట్ యూజ్ చేసింది పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీసే. దీనికి లాంబ్డా అని వేసాను, అక్కడ లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్ట్ చేసి, ఇక్కడ లెస్ దెన్ 1 కన్వర్ట్ చేసి, రేషియో టెస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 1 డైవర్ట్ చేసి, కాషియస్ రూట్ టెస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ డైవర్ట్ చేసి, టెస్ట్ ఫెయిల్స్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ బోత్. మరి ఆ ఫామ్లో ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలి. జనరల్గా రేషియో టెస్ట్ వేస్తున్నాం. ఒకవేళ యూఎల్ పవర్లో ఎన్ హోల్ పవర్ ఎన్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఎన్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, కాషియస్ రూట్ టెస్ట్ వేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది రేషియో టెస్ట్ కంటే. అది దీంట్లో ఒక రిజల్ట్ ఉంది మీకు ఏమిటంటే, లిమిట్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ పవర్ 1 by n ఈజ్ 1. ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీ పెట్టేప్పుడు 1 by ఇన్ఫినిటీ 0 అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 1 అనే మీనింగ్లో ఇది ఫార్ములాగా మనం తీసుకోవాలి. ఇది 1 అవుతుంది. ఓకే, ప్రాబ్లం 1. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ the series sigma n cube by 3 power n solution. So what is your nth term un? n cube by 3 power n cube by 3 power n. So power n is there. Use Cauchy's root test. Put a heading Cauchy's root test. Limit n tends to infinity un whole power 1 by n is equal to limit n tends to infinity n cube by 3 power n whole power 1 by n. So we get limit n tends to infinity n cube whole power 1 by n by this is 3 power n whole power 1 by n. This is equal to limit n tends to infinity. You write
This can be written as n power 1 by n whole cube. A power m whole power n, a power mn, a power mn. This can be written as a power n whole power m. So a power m whole power n is nothing but a power n whole power m. So you write this way. N cancel, we get 3. N cancel, we get 3. What is your formula? Limit n tends to infinity n power 1 by n is 1. So limit n tends to infinity 1 power n power 1 by n is 1. 1 cube 1 by 3. 1 cube by 1 by 3. Otherwise you write one more step. You write one more step. Limit n tends to infinity n power 1 by n whole cube by 3. This is nothing but 1 cube by 3. 1 by 3. So less than 1. 1 by 3 less than 1. By Cauchy's root test, the series converges. Second method, apply ratio test. Un is equal to n cube by 3 power n, un plus 1. n plus 1 whole cube by 3 power n plus 1. Instead of n, you write n plus 1. Ratio test. Limit n tends to infinity un plus 1 by un. You write n cube 3 power n 3 power n cancel. 1 by infinity 0. 1 cube 1 by 3. Less than 1. By ratio test, the series converges. Cauchy's root test apply చేసిన కన్వర్ట్ చేసే వచ్చింది. రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేసినా కన్వర్ట్ చేసే వచ్చింది. కాకపోతే ఓల్ పవర్లో ఉన్నప్పుడు కాషియస్ రూట్ టెస్ట్ రేషియో టెస్ట్ కానీ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. అఫ్కోర్స్ ఈ ప్రాబ్లం రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు కాషియస్ రూట్ టెస్ట్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అంతకు మించి ఏం లేదు. Problem 2, test for convergence the series sigma log n whole power minus 2n. Un is equal to log n whole power minus 2n. So a power minus m formula 1 by a power m. So write 1 by log n whole power 2n. Cauchy's root test. పవర్లో n ఉంది కాబట్టి పవర్లో n ఉన్నప్పుడు Cauchy's root బెస్ట్. దీనికి రేషియో వేయాలని చాలా కష్టమైపోతుంది ప్రాబ్లం. సో Cauchy's root test. Limit n tends to infinity un whole power 1 by n. Limit n tends to infinity. Okay. 2n cancel. Log n whole square 1 by log infinity log 1 by infinity 0 less than 1. By Cauchy's root test, the given series converges. Very easy problems. Problem 3, test for convergence of the series sigma 1 plus 1 by root n whole power minus n whole power 3 by 2. So what is your un? 1 plus 1 by root n whole power minus n power 3 by 2. So a power minus m is equal to 1 by a power m formula. This can be written as 1 by 1 plus 1 by root n whole power n power 3 by 2. Apply Cauchy's root test. Limit n tends to infinity un whole power 1 by n is equal to limit n tends to infinity un 1 by 1 plus 1 by root n whole power n power 3 by 2 whole power 1 by n. Limit n tends to infinity 1 power something 1 by 1 plus 1 by root n whole power n power 3 by 2 by n. A power m
whole power n, a power mn. So we get limit n tends to infinity 1 by 1 plus 1 by root n whole power n power 3 by 2 n root n n power 3 by 2 minus 1 n power 3 minus 1 by 2 n power 1 by 2 root n. So this is nothing but 1 plus 1 by root n whole power root n. So this is nothing but 1 by e 1 by 1 plus 1 by root n 1 plus 1 by n whole power n formula. Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n. E అంటే 1 plus 1 by infinity whole power infinity ఫామ్లో ఉంటే ఈ అవుతుంది. అది ఈ ఫామ్లో ఉంటే ఈ ఇక్కడ n by infinity అనుకోండి 1 by infinity whole power infinity మోడలే, ఇదే మోడల్లో ఈ అవుతుంది. సో 1 by 2.713 less than 1 by Cauchy's root test the given series converges. The given series converges. Discuss the nature of the series 1 by 2 plus 2 by 3 into x plus 3 by 4 whole square into x square plus 4 by 5 whole cube into x cube plus so on infinity. So what is your un? First you write un. n plus 1 by n plus 2 whole power n x to the power of n. Check it. n is equal to 1. We get 2 by 3 whole power 1 x. 2 by 3 whole power 1 x. We get second term. So neglecting first term. Un is this one. So apply power. In power n term is there. Un power contains n. So use Cauchy's root test. Better to use Cauchy's root test. What is Cauchy's root test? Limit n tends to infinity un whole power 1 by n. Limit n tends to infinity n plus 1 by n plus 2 whole power n x power of n whole power 1 by n. Limit n tends to infinity n plus 1 by n plus 2 n plus 1 by n plus 2 n cancel into x. So you write limit n tends to infinity n common it. Limit methodology n cancel 1 plus 0 1 by infinity 0 2 by infinity 1 plus 0 nothing but x by Cauchy's root test. The given series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1, test fails for x is equal to 1. So when x is equal to 1, what is your un? X is equal to 1. n plus 1 whole power n by n plus 2 whole power n. X is 1 power n is 1. So n plus 1 whole power n by n plus 2 whole power n. nth term formula. Limit n tends to infinity un is equal limit n tends to infinity n plus 1 whole power n by n plus 2 whole power n. You common n here, n power n 1 plus 1 by n whole power n by
common n here, n power n, 1 plus 2 by n whole power n power n cancel. By formula this is e by 2 by n, so e square. 1 by e not equal to 0 by nth term formula, given series diverges for x is equal to 1. Given series diverges for x is equal to 1. Therefore, the given series converges for x less than 1, diverges for x greater than or equal to 1. Discuss the nature of the series sigma n plus 1 whole power n by n power n plus 1 x power of n. So un is equal to n plus 1 whole power n by n power n plus 1, n power n plus 1 into x to the power of n, x to the power of n. So Cauchy's root test, Cauchy's root test, limit n tends to infinity, un whole power 1 by n is equal limit n tends to infinity un n plus 1 whole power n by n power n plus 1 x power of n whole power n 1 by n. So limit n tends to infinity, n cancel. So this is n plus 1 into x by, this is nothing but how much we get? N plus 1 n power n plus 1 by n power 1 plus n by n. So okay, limit n tends to infinity, you write one more step, limit n tends to infinity, n plus 1 into x by, this can be written as n power n by n, 1 plus 1 by n. Now you write here n by n, 1 plus 1 by n plus 1 by n. N power 1 plus 1 by n. So you write n plus 1 into x by a power m plus n formula, a power m into a power n. So n into n power 1 by n. Limit n tends to infinity, n common it, 1 by 1 plus n into x by n into n power 1 by n, n cancel. So this is 1, this is also 1, already formula given to you. So we get x by Cauchy's root test, the given series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1, test fails for x is equal to 1. When x is equal to 1, what is your un? 1 power n is 1, n plus 1 whole power n by n power n plus 1. So you common n here, n power n, 1 plus 1 by n whole power n. This can be written as a power m plus n is equal to a power m into a power n formula, n power n into n power n cancel. Now you consider Vn is equal to 1 by n. Consider Vn is equal to 1 by n. Limit form, compare and test. Limit n tends to infinity, un by Vn, limit n tends to infinity. So n cancel. This is E. E means 2.713, a finite number not equal to 0.
By compare and test, sigma un, sigma vn converges or diverges together, but sigma vn equal to sigma 1 by n diverges by p series, p is equal to 1. Therefore, sigma un also diverges for x is equal to 1. Combining the result, hence the given series converges for x less than 1, diverges for x greater than or equal to 1. Test for convergence the series 2 square by 1 square minus 2 by 1 whole power minus 1 plus 3 cube by 2 cube minus 3 by 2 whole power minus 2 plus 4 power 4 by 3 power 4 minus 4 by 3 whole power minus 3 plus so on. You write your un. N means, look here, 1 means 1, 2, 3. So we get here n. 2, 1 increase, n plus 1. Here n power n plus 1 increase. Okay. Here n plus 1 whole power n plus 1, 2 square. Whole power minus 1, minus 2, minus 3. So minus n. This is the very important way of writing un. ఇది రాయడం వస్తే ఇంక అయిపోయినట్టే. కాసెస్ రూట్ టెస్ట్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సింప్లిఫై చేస్తాం, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఎన్ బల్ 1 పెట్టి చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టర్మ్ రావాలి, 2 పెడితే ఇది రావాలి, 3 పెడితే ఇది రావాలి. ఎలా రాశానంటే చూడండి, ఒక్కసారి చెప్తా. ఈ 1, 2, 3లు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఎన్ పెట్టా. 1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ ప్లస్ 1 పెట్టా. ఇక్కడ 1, 2, 3లే ఎన్ పెట్టాను. 1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ ప్లస్ 1 పెట్టా. 2 అంటే ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూ అలా ఉంది కాబట్టి ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ -1, -2, -3 బదులు మైనస్ అని పెట్టాను. ఇంకా అయిపోయింది ప్రాబ్లం. కాషీస్ రూట్ టెస్ట్. లిమిట్ n tends to infinity un whole power 1 by n. లిమిట్ n tends to infinity un n plus 1 whole power n plus 1 by n power n plus 1 minus n plus 1 by n whole power minus n whole power 1 by n. So this n cancel. We get limit n tends to infinity bracket, you write this one, n plus 1 whole power n into n plus 1 by this one n power n into n minus n plus 1 by n whole power minus 1 whole power minus 1. Limit n tends to infinity, you common n plus 1 by n plus 1 by n, common it. We get n plus 1 whole power n by n power n minus 1 whole power minus 1. Limit n tends to infinity, you common n here, 1 plus 1 by n, you common n here, n power n, 1 plus 1 by n whole power n by n power n minus 1 whole power minus 1 whole power minus 1. So n cancel, n power n cancel, n tends to infinity, 1 by infinity 0, 1 plus 0 1, 1 plus 1 by n whole power n, limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n e. So e minus 1 whole power minus 1, e minus 1 whole power minus 1, 1 by e minus 1, 1 by 2.713 minus 1, 1 by 1.713 less than 1. By Cauchy's root test, given series converges. By Cauchy's root test, the given series converges.